2012 دولسم درس the ice cream cone explosion. The ice cream the هغه بسکټي پوستکي انفجار. Anticipate توقع کول. To anticipate something is to think that it will happen. Carrie anticipated the arrival of her baby. وای Carrie توقع کوله د هغې د ماشوم د پیدایښت. Barrel means bearer. A barrel is a round thing that you keep liquids in. The barrel, there was an empty barrel outside the house. وای د کور په څخه بیرون یو تش بیلرو. Beam means garter. A beam is a heavy bar. Modern skyscrapers are made with several beams. وای عصري جګ تعمیرونه د ډیرو بیمونو سره جوړ شوي دي. Casual means عادي یا simple. Sada, if something is casual, it is relaxed or simple. وای که څه casually مطلب آرام او ساده وي. You can wear casual clothes to the party like jeans. تاسو کولی شئ ساده کالي میلمستیا ته وغوندئ لکه jeans. پتلون نه مطلب دی. Caution means palm. Caution is care and attention in order to avoid danger. Please use the power saw with caution. لطفا وای دغه برقي اره د احتیاط سره استفاده کوئ. It is very dangerous. ډیره خطرناکه ده. Contrary means مخالف ډول. مخالف. If something is contrary to something else, it is the opposite. It isn't warm outside at all. بیرون هیڅ ګرم نه ده. On the contrary, it is quite cold. مخالف ډیر یخ هم دی. Deliberate means قصدي. If you are deliberate, you do something on purpose. Bernie made a deliberate attempt to injure Andy. وای Bernie په قصدي شکل هڅه وکړه چې Andy زخمی کړي. Dissolve means حل کېدل. To dissolve something is to mix it into a liquid and disappear. I dissolved the pill in a glass of water. وای ما دغه درمل په یو ګیلاس د اوبو کې حل کړ. Explode means منفجرېدل. When something explodes, it blows up. My new radio exploded when I plugged it in. وای زما نوې راډیو انفجار وکړ کله مې چې ور واچوله. Fasten means تړل. To fasten something is to close it or put it in the correct place. Elizabeth fastened her seat belt. Elizabeth خپل seat belt وتړه. Germ means jarasim. A germ is something that makes you sick. Germs are on everything that you touch. وای جراثیم په هر هغه څه شته چې تاسو یې لمس کوئ. Kit اولیه مرستو بکس. A kit is a set of all the things needed to do something. Is there a first aid kit in your office? وای ستاسو په دفتر کې هغه د اولیه مرستو بکس شته دی. Puff means لوګی. A puff is a little bit of smoke or steam. A puff of smoke came from the burned match. وای یو لوګی د سیګریټو راغی د سوځېدلي ګوګر څخه. Rag means towel. The spark. Rag is a small towel. Please use a rag to clean the dust off the table. لطفا وای د سمال استفاده کوي د خاورې پاکولو لپاره. Scatter means شیندل. To scatter something is to make it go in many places. I accidentally scattered all my pills. وای ما په ناڅاپي ډول ټول خپل هغه درملو وشیندلې. Scent means بوی یا خوشبویي. A scent is a smell. Julie enjoyed the scent of the flowers. وای جولی د ګلانو د بوی څخه خوند واخیسته. Steel means فولاد. Steel is a shiny gray metal. The new apartment building was made with steel. د نغه اپارتمان تعمیر چې و د فولاد سره جوړو. Swift means تیز. If something is swift, it is fast. که یو تیز وي مطلب fast وي. The swift horse easily jumped over the hurdle. وای دغه تیز آس په اسانۍ سره وکولی شول چې دغه د لرګیو د مبارزې په شي باندې خیز وهي. Toss means غورځول. If you toss something, you throw it softly. He tossed a coin into the air. هغه اسمان په طرف یو سکه وغورځوله. Triumph means بری. Triumph is what you feel when you win or finish something. He raised the award in triumph at the end of his speech. وای هغه د بری سره خپل هغه انعام پورته جیک د وینا اخر کې. Exercises مخکې ویډیو کې فالو کوئ شئ. The ice cream cone explosion. One day وای یو ورځ John walked to his uncle's ice cream shop. John د هغه کاکا د ایس کریمو دکان ته ورغی. When he reached the sidewalk کله چې هغه پیادارو ته ورسېده, he caught the scent of ice cream cones and anticipated eating some ice cream. هغه باندې د آیس کریم دغه د بسکټو پوخ بوی ولګېد او توقع یې وکړه چې یو څه آیس کریم وخوري. Sam opened the door. Sam دروازه خلاصه کړه. Uncle John had a new steel machine. Uncle John یو نوی فولادي ماشین درلوده. What is it? What is that? هغه چیه ده؟ It's a cone maker. دا د بسکټو جوړونکی ده. I built it from a kit. دا ما د یو بکس څخه را جوړ کړ. You take flour from the barrel and put it in this pan, Uncle John said. Uncle John ورته وویل چې ته واډر راواخله د هغه بیلر څخه او په دې کاسه کې واچوه. Then add water and sugar here and stir it so the sugar dissolves.
بیا اوبه اضافه کا او بوره اضافه کا او بیا ولړه تر څو دغه بوره حل شي. next you fasten down the beam. بیا وروسته هغه لاندې بیم وتړه یا ګاډر وتړه. Uncle John wanted to look casual. Uncle John غوښتل چې عادي ښکاره شي, but he was excited مګر هغه خوشحاله و. He made a few swift motions and turned it on. هغه یو څو تیز حرکات وکړل او دا ماشین یې ولګولو. There was a puff of smoke. یو لوګی پورته شو and then cones came out of the other end. او د بل طرف نه بیا د بسکټو د ایسکریم لپاره بسکټ راووتل. Is it hard to use? Sam asked. Sam پوښتنه وکړه چې د دې استعمال سخت دی. On the contrary, it's easy to use. وای برخلاف د دې استعمال ډیر اسانه دی. Want to try غواړې امتحان کې. Sam washed his hands with caution. سم د احتیاط سره خپل لاسونه ومینځل. He made a deliberate attempt to keep germs out of the dough. هغه یو قصدي حرکت وکړ تر څو دغه جراثیم د وړو د خمیر څخه لرې وساتي. Soon Sam had his first cone. ډیر زر سام اول خپل د بسکټ جوړ کړ. He smiled in triumph. هغه په بارۍ سره مسکا وکړه. Uncle John tried to turn the machine off. Uncle John هڅه وکړه چې ماشین ګل کړي, but it just kept making cones. مګر ماشین یې د امر کړ د کون جوړولو ته. Sam and Uncle John put them on the counter. Sam او Uncle John دواړه په کاونټر یا کوم ځای کې چې شاین کې خدل کې غلطه کې خدل then on chairs به په چوکۍ باندې. Before long, cones scattered all over the floor. مخکې له دې چې زیات وخت تیر شي د آیسکریم او بسکټ هر ځای کې وغورځېدل توی شول. They tried everything to stop it, but it wouldn't stop. دوی هر څه امتحان کړل چې وایي درېږي مګر نه ودرېده. What are we going to do? He said. هغه ورته وویل اوس به څه کوو. Kick it, yelled Sam. Sam چغه وویله چې لغته ورکړه. John lifted his foot and kicked the machine a kick. جان په خجګه کړه او ماشین په لغته ووهه. It made a funny noise and exploded. دی یو داسې خندروي आवाज وباسلو او منفجر شو. They were both covered with dough. هغوی دواړه د خمیر څخه ډک وو. Uncle John laughed. Uncle John وخندل when he knew Sam was okay. کله چې هغه پوه شو سام ښه دی. He tossed Sam a rag to clean his face. هغه سام ته یو ټاول ورغورځاوه چې خپل مخ پې پاک کړي. And smiled او مسکا یې وکړه. I guess we have enough cones now. زه فکر کوم موږ اوس په کافي اندازه د آیسکریم لپاره بسکټ لرو. باقي کوېسچنز د مخکینی ویډیوګانو څخه کمپلیټ کولی شئ. Thank you.